Hello, everyone. Please take your seats. Welcome to this very special event that is being organized by the Washington Office on Latin America, by Crushing Colonialism, and by Fundación FICA Amazonia, and supported by the Washington Brazil Office and the Latin America Working Group. We wanted to take advantage of this very special occasion where our friends, the Curicuros, are visiting the United States, and they will tell you a bit more about what they've been doing here. And our great filmmaker friends from FICA Amazonia, as well as Graham, who recently had a PBS Nova series come out about the ancient Amazon. Thought it'd be fun and important to bring them all together to have a discussion amongst themselves, and to also present the point of view from the Amazon in terms of how they're living the recent time with Bolsonaro and all the change with Lula, but also the environmental degradation, and more than that, how they would like the world to be looking and thinking about them. And one really powerful tool that they've been using is cinema and documenting their lives. And so today, it is my great pleasure to first introduce you to my dear friend, Jen Derenwater. Jen Derenwater is an activist, bisexual, disabled activist, a two-spirited person, as well as a writer and author. I believe the book that you have a chapter in is on sale here, and Busboys and Poets. And she will help lead this discussion. And what we will have is first a discussion, then we will show some clips of films, and then we will open it up for everyone to ask and comment. And also, our friends have brought some jewelry that they've made, and they will be signed at the end for folks who want to take some of that. So without any further ado, I will pass you over to Jen. OCO, hello, I'm Jen Derenwater, like Camilla said. I am the founding executive director of Crushing Colonialism. We are an indigenous, we're an indigenous media nonprofit organization. We work to support indigenous media makers to tell our stories for ourselves because we are the experts on our lives. I am also a citizen of the Cherokee Nation of Oklahoma. So I want to introduce you to our friends and relatives here from the Curicuros Nation. So we have Paramount Chief Afukaka Curicuro. Afukaka Curicuro is the Paramount Chief of the Curicuro Nation and the Alto Xingu Indigenous Reserve in Mato Grosso State, Central Brazil. And then next to Afukaka, we have Kalu Tata Curicuro, who is the president of the Curicuro Indigenous Association of the Upper Xingu. The Curicuro Indigenous Association of the Upper Xingu was founded in 2002. It is composed of elected members who work together with traditional leaders, elders, community members based in the Ipatsi village. It is the sponsor of all collaborative work, the documentation and preservation of the Curicuro language, culture, and history has been ACOX's primary mission since its inception. We also have Lynn Aparicio Blackburn, who will come up later. She is the director of FICA Amazonia. She's the CEO and executive producer of Calle Luna Producciones, SAS, director of FICA Amazonia Foundation and the International Iterate Film and Environment Festival of the Amazon.
have experience and interest in training projects, independent audiovisual production of high social and environmental impact. She currently directs the audiovisual narrative workshop El Vuela del Agua, is the executive producer for the UN Women of its 8th feature documentary on the struggles of Colombian women in peace building in the last 20 years. She's leading anti-racist fighter for human rights and freedom of the press in Colombia. And I apologize, I did not introduce one of our other friends from the Curicurros. So over here we have Chief Amuneri Curicurro. He is the future principal chief of the sovereign Curicurro Nation. And then joining us later up here will be Graham Townsley, CEO and founder of Shining Red Films. He is an Emmy-nominated director of documentaries for Nova PBS, BBC, National Geographic, and the Discovery Channel. Originally trained as a PhD from Cambridge in anthropology, Townsley has written, researched, and filmed extensively in Latin America, working on ethnographic, such as The Shaman and the Apprentice, based on his own fieldwork with a tribe from the Peruvian Amazon and from the heart of the world, a film about the Cochi Indians of the Sierra Nevada of Colombia. So welcome, everyone. So I want to start by asking a little bit about what you've been doing while you're here in the United States. I understand that you have been trying to work with some museums to bring some of your items back home with you. Would you like to speak a little bit about your time here, what you've been doing? Então, meu nome é Fugacá, cacique do Curicuro. Gostei muito da visita que hoje agora que eu conheço mais de pessoa que já conheceu. Então, eu estou feliz aqui para a visita que eu vim aqui atrás do Michael. E trouxe visitando cada museu de onde que eu fui, onde que eu conheci parente. Então, isso eu estou muito feliz, tá? Muito, é isso aí. I'm Chief Fugacá. I'm very happy to be here. This is part of a several-week tour of the United States. He visited the Seminole Nation, University of Florida, Carnegie Museum, and is now here in Washington, D.C. to express his stories and experiences to our public. And he wanted to say how much he appreciates everyone being here and hearing his stories. And thank you very much. Então, outra coisa eu queria contar para vocês, a associação que a gente tem lá na aldeia Curicuro. Agora o meu neto, o Carlos Tatá, ele está presidente, meu filho, a Lunarita aqui, ele está, acho que ele vai ficar no meu lugar, cacique lá do Curicuro. Isso aí leva a minha luta para o povo lá no Curicuro. Vários povos lá no Curicuro, 9 aldeias, tá? Então, isso aí, eu estou levando mais que conhecer, quem falou para mim, para nós ter lá do Chico, mas muita preocupação, tá? Preocupação que eu falo, está acabando mato, está acabando o rio, queimada. Essa é minha luta, como gente, nosso bisavô, andar naquela natureza bonita, árvore, história da árvore, espírito daquela árvore lá. Tipo, a gente sabe que esse mato, a gente não quer acabar tudo isso, a gente quer esse mar,
mato, rio, que nós está alimentando lá no Xingu, no Cuicuru, tá bom? I'm here with my son, Amuneri, who is going to take my position as the principal chief of the Kwikuru, and with my grandson, Kalutata, who is the president of the Indigenous Association that he created in 2002. He wants to share with you his fight, his battle to preserve the culture. He is extremely concerned at the destruction of the forest, at the pollution of the waters. He mentioned that in the time of his grandfather, there was no white people. The forests were pure, the rivers were pure, and he's here to introduce you to his fight and to invite you to come and understand his preoccupations. As we all know, the forests and waters in that area and across much of the Amazon are under extreme threat. Só isso eu queria falar com vocês aí, como o Mike trabalhou muito com isso lá, Xingu. Eu estou feliz porque eu vou repetir de novo que viagem que eu veio aqui. Já 2 vezes, 3 vezes para conhecer essa cidade, Washington, que mais eu conheço tudo isso, tá bom? Atrás do Mike, que trabalhou lá, ok? Obrigado. He's here with me. My name is Mike Heckenberger. I'm an archaeologist. I've worked for 30 years with the Kwikuru. And he described that this is one of several trips he's made to the United States. And in the past, we visited New York and Boston, the Adirondack Mountains, Pittsburgh. He's here in Washington. This is the 3rd time he's visited Washington. And again, he is here to share his feelings on the struggle that his people faces and how important he feels it is to form collaborations with people who are interested in their culture, interesting to help them, and that's why he's here. Só isso eu queria falar com vocês, tá? Essa é a minha palavra. Muito obrigado. These are my words. Thank you very much for coming. He's very happy that you are all here. Boa tarde, né? Queria agradecer o Mike e o Graham Lineage pela oportunidade que a gente estamos aqui e também Helena do Museu Guedes do Belém e também eu vim aqui para trazer nome do indígena do Brasil, isso é muito importante também. E eu sou presidente da associação e faço membro da Coletivo Kwikuru de Cinema. E eu estou muito feliz aqui e cada dia mais a gente está ocupando esse espaço e isso é muito importante para a gente mostrar um pouquinho da nossa realidade e preocupação. So my name is Kalutata Kwikuru, his name. He's the grandson of the chief of Ukaka, and he is the president of the Indigenous Kwikuru Association. He is very thankful to Mike Heckenberger, to Graham Tosley, and Lenith Aparicio for the invitation and to be here. And he's also here to share with you all his concerns and his fight. Kalutata thinks it's very important as a Brazilian indigenous people to occupy these spaces, these activist spaces, just like this one here. E eu vou falar um pouquinho da audiovisual aqui. Através da associação, a luta do meu avô cacique, ele pensou muito para criar uma associação e para a gente gravar a cultura tradicional, como a história,
tanto reza e outro também material e imaterial também que a gente temos ainda. Nossa cultura também é muito forte, então é muito importante a gente ter uma cineasta indígena. He makes a brief background on the Kwikuru Indigenous Association that was created in 2002 by his grandfather. And the main objective of this association is to document their cultures, their living cultures, their ceremonies, their languages, rituals, both material and immaterial culture. They live very vivid and strong culture, and he is now in charge of this documentation work, which is so important to share with the world and also with future generations. Por que a gente temos esse cinema indígena? Para a gente gravar e registrar a nossa cultura, que acabei de falar também, e também fazer parte do política também. E para a gente mostrar a nossa luta, para a gente mostrar a nossa realidade, que para ver para aqueles pessoas que nunca conheceram a nossa realidade, isso é muito importante, porque hoje em dia o trabalho da cinema indígena é muito valorizado dentro da comunidade. Within this association, there's also this collective of Kwikuru filmmakers, and they are working on the documentation and displaying aspects of their culture. And they feel not only documentation, but also this is a means to show the world their fight to maintain the traditions, the culture. So they use cinema, they use the movie making as a way to move on this fight in order to maintain their cultures. Então, tudo essa surgiu a luta pela FUCACA, que ele pensou muito, porque a gente temos um problema para a perda de cultura indígena. Então, antes de a gente perder isso, ele pensou para gravar quer dizer, ele criou uma associação, através da associação ele conseguiu trazer uma oficina para ensinar o indígena como cineasta. E temos também o meu tio Tacumã, ele é grande cineasta e ele está fazendo muita luta e está registrando também. Agora ele está no outro também trabalho, ele não podia vir aqui também agora. E também ele está passando essa experiência para mim também, por isso que eu faço membro da coletiva Kwikuru Cinema. Então, cada dia mais a gente está passando para a nova geração que está vindo e a nossa história, a música, para não perder a cultura, né? A língua, de música, história, nome do objeto também, isso é importante que está gravado dentro da associação. This association, he acknowledges, is part of his grandfather's fight to maintain culture through documenting as much as possible their cultures. He acknowledges this process of erosion of culture through more and more contact with society, with outside society, which has been growing from the generation of his grandfather to his generation, and the concern with the future generations. So the main objective is to document, not only to show people, but also to have a record, faithful record of their objects, the process of making, the living, the lifestyle in their villages.
He's member of the Kuikuru collective of filmmakers, and his uncle, Takuma, is a very well-known filmmaker, and has been able to show the world several aspects of their culture. Então, essa é a importância do cinema indígena que eu estou falando para vocês saberem, e que a gente são nativo indígena mesmo, a gente tem uma cultura muito forte, e a língua também é muito forte. Então, por isso que é importante a gente termos essa cinema indígena, e também para não acabar a nossa cultura, né? E também faz parte da política também, e hoje em dia a gente considera uma ferramenta de arma de luta, essa máquina, e a gente trocou com flecha e com papel e câmera. Através dessa cinema indígena, a gente luta, a gente mostra a nossa preocupação, porque cada dia mais os fazendeiros, o governo ataca nosso território. Então, através dessa cinema também, a gente mostra a nossa preocupação e nossa luta também. Então, é muito importante essa cinema indígena. So through this association and several workshops, they now can manage the technology. They make the films themselves. They don't need other people to come to their village to do this work, because they do it themselves. And now that they are able to manage such technologies like the cameras became their fight, their fight. So they use the camera in order to fight for their cultures. If in the past there were arrows and arrows, now they use the camera and the paper to show their fight. I asked the chief if he could speak to you in his own language. He's the first generation to speak Portuguese in their village. They only speak in their own language. And just so you can experience his words in his own language, I just asked him to once again talk about a little bit about his preoccupation. Português? O teu eso sonete bokulukai, tuachi bokulukai. Kiso tui kuhata tase, kanga hati so tui. Kuigite lo tiheke, kinek lo tiheke, anaite lo tiheke. Ulea, nome sa kugito teatro la Xingota, Kuikuro, Kalapalo, Matipu, Nafuquá, Kewalapiti, Waurá, Camará, Meinaco, Aluiti, Truma. Então, isso, Xingu, casa aqui, ó. Só Xingu. Ige pelea, subi pelea, yalla, sosa le tazza. Deve do tempo esquisati, pegati gattara che. Gatti che te pide che ne, te vuoi tu gatti vuoi che gatti, amo voi cua, te vuoi tu gatti gattara. Então, ele acabou de falar na língua, falando que ele tem muita preocupação com a nossa alimentação, nosso território, e como natureza e o rio,
cada dia mais diminuindo o volume do rio e também o fazendeiro cada dia mais e pressionando o nosso território. Então, dá para ver que um satélite e só no território indígena do Xingu tem uma reserva verde. Então, essa é a minha preocupação que eu tenho para falar para vocês agora. E também existe dentro do território indígena do Xingu 9 etnias diferentes. Então, a gente tem essa luta grande para a gente segurar nosso território e nossa comida também. E a gente está segurando esse mundo, o mundo climático que cada dia mais está aumentando, o mundo mudando por causa desse desmatamento. Então, essa é a minha luta. So the Xingu is home not only to the Kuikuros, but to several indigenous groups who live together. Kuikuro, Kalapalo, Nafuquá, Matipu, Yawalapiti, and several others. There are different groups that share the same territory and they share the same preoccupations, the same concerns with their nature, with their waters, with their rivers, with their foodways, with their culture. They all share together these concerns because they are being in a situation that's being pressed by agribusiness, by deforestation, by climate change, and all these things together, they are pressing their situation. They're pressing their lives and their lifestyles in the Xingu. Just that he said that our lands and the other communities that he mentioned are an island of green, the only remaining island of green in an otherwise deforested landscape. Hello? Okay, sorry. So, speaking about language and cultural documentation, I know that COVID-19 hit Brazil quite hard and was hard for indigenous communities as it was up here. Here in the so-called US, those of us that are considered American Indian and Alaska Native, our life expectancy dropped 6.6 years between 2019 to 2021. My tribe lost, I believe it was 13 of our fluent language speakers within a month because of COVID. So I would love to hear a little bit about how did COVID-19 have an impact in the work that you were doing, in the film and the documentation? Ok. Isso aí, o vídeo vai chegar lá do Chico. Gente preocupada com o cacique do Yawalapiti, sempre nós nos preocupava tudo com ele, tá? Que lá, gente Kuikuro preparando tudo, antes de chegar a Covid. Então, foi isso muito triste que esse cacique, meu colega, meu crescer junto, grande cacique, esse Covid mataram ele. Tá?
eu também pegaram lá do povo Cuicuro. Ainda bem que não tinha morrido pessoa. Tá? Gente procurou ajuda para antes de chegar o Covid, a gente conseguimos material, remédio. Aí que em Cuicuro ninguém morreu. Ninguém morreu com Cuicuro. Ainda bem que a gente ficou, ninguém morreu. Tá? A gente conseguimos remédio, que material conseguiu. Aí o outra aldeia, para lá, lidar com o camarada, que o Lapiti, procurou gente para dar ajuda para essa associação que tinha isso. A gente ajudou, eu ajudei eles lá. Eu estava doente. Né? Esse aí foi um convite muito complicado, né? Para nós todos. Para nós todos, né? Brasil, aqui, tudo, indígena. A gente se preocupa muito, muito bem. He said that they suffered during the COVID epidemic. Everybody suffered pandemic across the globe. He mentioned that his great friend and another paramount chief of the region passed away during the COVID epidemic. He initiated a response and called for help from people who he knows, including ourselves, to develop a response. They called in doctors and hospital beds and oxygen tanks. He mentioned that many of the other villages asked him for his help, which he gladly contributed, but that many groups surrounding him, some of the groups that he previously mentioned, did not survive as well. And COVID had a dramatic impact. Of 6 elder chiefs of his generation, 3 were lost in the COVID epidemic or pandemic. And he really mobilized the forces to protect his people. His son reminded us that no Kwikuru were even hospitalized due to this response that he initiated through the association. So that was very successful for his community, but he greatly laments that his dear and old friend, he said they were raised together as chiefs, passed away in that epidemic, as many others did. Vou complementar um pouco sobre essa a pergunta, né? Então, durante a Covid-19, era um momento bem difícil, não é para a gente só, acho que para o mundo inteiro. E a gente acompanhou quando estava começando pelo TV, né? E a gente nem sabia o que era essa doença. A gente viu que ele estava matando muita gente. Então, a FUCACA pensou que o que eles iam fazer antes de chegar essa doença. E falou com o final do companheiro dele, quando estava chegando no Brasil. Então, ele começou a procurar ajuda, falou com o Mike, para a gente procurar ajuda antes de chegar essa doença no Brasil. A gente nem sabia como que a gente ia tratar essa doença, mesmo que a gente tenha uma medicina tradicional e medicina não indígena. Então, é um momento bem difícil e quase a gente perdeu ele durante o Covid-19. Era muito preocupante por causa de a gente tem muitos velhos, anciãos dentro da comunidade. A minha preocupação era ele, para a gente não perder ele. A gente quase perdeu ele, ficou muito doente. A gente conseguiu manter a aldeia, ninguém sair, ninguém morrer. A gente conseguiu essa luta durante o Covid. E também a gente agradece muito ele, Mike Heckenberg, a equipe dele,
que ajudou muito. E através da associação a gente conseguiu puxar recurso para a gente contratar médico e remédio e estruturar o BS que a gente tem. So, before the COVID arrived in Brazil, before we even knew what this disease was, we started to mobilize. A FUCACA started to mobilize the community and also ask for help with all collaborators around to gather together and think about an effective response to COVID. So right away, the first decision was not to have anybody out, in and out the village. So the village, they were all in the village. His grandpa was very sick, and his main concern was about his grandpa. He was really worried about his grandfather, and luckily nobody was lost in the Kuikuro village. And this is mainly because of the support they were able to gather with the several collaborators, including Dr. Heckenberger here and several others. They were able to build an isolation house for people with symptoms. They were able to hire doctors to come to and work at the village to buy medicine. And they have two types of medicine, traditional medicine and also our medicine, and they were using both to fight COVID, and they were very successful in this. Então essa que eu tenho que falar para vocês que a gente passou durante a Covid-19 e muita aldeia morreu os caciques, a gente perdeu muitos caciques e a única aldeia que a gente conseguiu vencer a aldeia Kuikuro, que ele está aqui agora com a gente. E a gente tem muitas coisas para aprender com ele ainda, por isso que a gente lutou muito para não perder ele, porque eu mesmo, eu sempre estou com ele, eu aprendo cada dia mais com ele e com vocês também, como hoje, cada lugar, cada dia eu aprendo com muitas coisas com vocês. Então, foi assim que a gente fez durante o Covid-19. Several villages, several peoples from the Xingu, not only from the Xingu, they lost their chiefs, they lost their elders, and along with this loss, they lost lots of knowledge. And this is Kalutata's main concern, is to follow the steps of his grandfather and to learn from him as much as he can, so he can gain more cultural knowledge and keep their fight. Eu esqueci um pouco minha palavra. Eu falar com ele, não é amigo. Mike, ele é meu irmão. Tá? Grande meu coração. Tá? Ele que me ajudou. A gente pensava com ele, antes de chegada de Covid, eu esqueci um pouco de falar assim, chegada de Covid, chegada do Chico, eu liguei para ele para ajudar. A gente conseguiu com ele junto, médica, Micaela na aldeia, para trabalhar lá. Assim que a gente conseguiu com ele, tá? Esse é o Marco. Por isso que eu estou muito feliz com ele. Tá bom? Obrigado. He's expressing his appreciation for the work that we did together. Obviously, in COVID, nobody was leaving home. He called out and we stepped in. He said that
I'm his brother. He is my brother as well. We have a very deep and strong relationship. And he reached out to us, and we were able to help his community bring in doctors and hospital materials and supplies. But the initiative was driven by his efforts in the community, his son and grandson taking charge, and the Kwikuru community was the only community in the area that lost no one, although they almost lost my dear friend and brother who got sick during the epidemic. But he just wanted to express how important these collaborations are to get all of us through hard times. Thank you for all of that. I think that this highlights some of the importance of Indigenous traditional knowledge and Indigenous sovereignty. When Indigenous people are able to take care of ourselves without the colonizers' interference, we do so much better. And I think that this is a really great example of that. And so part of what led me to ask that question was seeing a short film that you all made about COVID-19. And I'd love to hear more about how you've used media to move Indigenous people in Brazil. Specifically, I know that you all helped bring a lot of people to Brasilia for some protests, I believe against Bolsonaro. And I've also seen a short film that was encouraging people to vote for Lula. So I'd really love to hear a little bit more about how you're using media in that way. A gente já falou do Covid, agora temos a gente tinha outro problema também com esse governo Bolsonaro, né? Eu mesmo não gosto de falar esse nome, porque me dá raiva mesmo. Então, sempre, cada ano, a gente passa 19 de abril em Brasília, lutando para nosso território. Então, através desse câmera também, a gente mostra, cada ano a gente tem que estar lá em Brasília lutando para a gente marcar nosso território. E também, desse equipamento do audiovisual, e a gente usa esse equipamento para a gente mostrar e a nossa luta para demarcar nosso território. Sempre a gente está usando esse equipamento como luta para a gente mostrar para a internacional que estamos lutando para a vida, para a gente viver. So we talked about the fight for territory, we talked about COVID, and there is this other problem, huge problem in Brazil, which is politics. He doesn't even like to say the name of former president that is finally out, because they suffered a lot on anti-indigenous politics. And so the activism in moments like this, in moments of crisis like this, the activism is very important. And the camera is a powerful tool to fight these kinds of threats that they've been suffering with the past years of anti-indigenous politics. Yeah.
So I know we're going to show some short films in a bit, and one of them is specifically about climate change and the Amazon and the health and the well-being of the Amazon. So I'd love to hear a little bit about what has been happening in the Amazon and in your territories in terms of, the destruction of the environment, the preservation of the environment. I know many of us here, we just hear about the Amazon being harmed, but we don't really hear from people on the ground who live there and are from there. Ok. Climática que sendo eu estou muito preocupado com isso. Tá? Como eu falei, a natureza vai acabar. Que isso aí leva mais bastante minha preocupação do Chico. Ok? Então, isso que eu vou levar daqui para a comunidade Cuicuro, contar mais. Eu estou aqui fora do Xingu, Brasil. Então, hoje, não sei que esse ano vai ter queimada. Cada ano tinha, não é de época de vovô, não tinha isso não. Nada de queimada. Hoje em dia, não sei, eu não sabe que essa começou queimada de mato. Por isso, eu estou muito, cada vez eu estou preocupado, cada ano eu estou preocupado. Então, isso leva muita coisa, minha cabeça, preocupado para a comunidade. Eu falar com a comunidade, conta para a comunidade, como é que o jovem está pensando agora. Sempre minha preocupação para tudo, para Chico, tá bom? Obrigado. He knows about climate change. He's aware of climate change. He talks to his community about it. He is extremely concerned because wildfires that never in the living memory of the Kwikuru affected their forest. In the time of his grandfather, there was no wildfires. Now every year there are wildfires, and that his community is keenly aware of the effects. You'll see the film which describes that very well. But he is talking constantly to his community about the importance for the young people to know that they have to address this. They have to understand this. He really paid a lot of attention to the wildfires that are terrorizing their village yearly. É sobre mudança climática, vai ver sobre mudança climática e não perder esses dois, que é o que está acontecendo. Tá, e como ele acabou de falar também sobre mudança climática, né? E ano de época do nosso ancestrais, né? O mundo era tudo gelado, porque o vento não era quente e o clima era tão bonito e gostoso, mas hoje em dia não. A gente não sabe qual dia que vai chover. Cada dia mais está esquentando o sol, parece que vai queimar a pele. Então, essa a nossa preocupação também. E a gente preocupa com a nossa natureza e também pelo ar. E também está prejudicando muito a nossa alimentação. Planta também, nosso alimento de planta de mandioca e outro também. Então, a gente está segurando
floresta para a gente e para o mundo inteiro também. Então, eu acho que só nós que está segurando essa mudança climática, né? Porque cada dia mais aumentando, está esquentando também, e a gente não sabe como é a sol e chuva também, e o rio está secando também, então essa desmatamento também e está acabando com a nossa natureza. E também tempo de nosso avô, eles tocavam uma fogo, só que apagavam, mas hoje em dia não, ninguém pode brincar com a fogo. Se tocar uma fogo, já queima tudo. O vento está muito forte, o clima está muito quente. Então, a gente tem muito essa preocupação também. So, at the time of our ancestors, climate was more beautiful and climate wasn't so unpredictable as it is today. It rains when it rains, and it rains a lot. When it's hot, it's hotter than ever. When it's cold, so today we cannot predict climate, and with that we cannot plant our food. We don't know when the fishes are ready to fish. So we're also facing struggle with food because we cannot predict the climate. So these changes, they are very dangerous for us, for our maintenance of our culture. The rivers, they are drying. The rivers are drying, the forests are burning. Today, we can't even think about using fire because everything can burn right away. So wildfires are coming closer and closer to our villages. The air that we breathe is bad because of such fires. The water and the rivers are drying, so we cannot have the fish. So this is very serious, and we're very concerned about climate change, along with deforestation and along with all the situation in the Amazon today. The Amazon is important to the world's climate, and we are the people who's maintaining the forest. We are the people who's caring for this forest. And so, yeah, I think this is it. Yeah. All right, so I think we're going to go ahead and show a few short films, and then we'll have everyone back up here again for a few questions and conversation before we wrap up the evening. All right. They're just gonna get off the stage. We're gonna pour it down the stream. So 1 minute. The screen? Doing it to
Yeah. So you got That will actually be the drawing. okay. Do we know which one it is? We don't know which one. There it goes. The lights are here, I think. Necesitamos esto. Y este de aquí no es. No es esto. No es esto. Okay. He's coming. This is James Foss. We're waiting for somebody to turn this light off. I'm sorry. Lights off. Which lights? Off, yes. Yeah. Uh-huh. You're welcome. Mudança climática é coisa muito séria. No território indígena do Xingu, estamos muito preocupados com essa nossa mudança. Hoje, estamos preocupando muito com a relação de mudança climática aqui no Brasil. Está tendo muito desmatamento, em torno do Xingu. Muitos fazendeiros estão desmatando cada vez mais a floresta, né? Então, por isso, fica mudando essa climática aqui, né, no Xingu. Todos o Xingu preocupam muito com essa climática. Grande a nossa preocupação é o plantio da roça, porque ano passado a gente plantou roça, não deu certo, não cresceu, aí por causa do sol, que está tendo muito, né? Aí a gente está vendo isso, né? Então, por causa das climáticas, né? Esse plantio da roça que não deu certo ano passado. Até o rio não está a qualidade certa, porque cada vez está diminuindo. Por causa disso aí, isso que a gente vendo, né, preocupando, até o peixe está morrendo. É porque em todo o Xingu, o fazendeiro está jogando os agrotóxicos. Então, isso já está acontecendo aqui no Xingu. Então, é muito preocupante para nós. Eu não sei como é que a gente pode recuperar isso. Una familia junta con ella juntando, informalmente.
Allora perché contatto le nate che ti motivato con quel quanto di gatto quelle gatte no quelle che battigliano anche le battigliano. Estou preocupado, junto com os nossos caciques tradicionais, lideranças tradicionais, junto com os jovens, junto com as crianças. Precisamos ficar unidos para a gente salvar nosso planeta. Mudança climática é coisa muito séria. Pense bem, é caminho sem volta. Okay, so the next film is just going to show a little bit about the work of Fundación Tica Amazonia for friends who helped us bring the Kyokuro here today and who do technical training of indigenous peoples in how to use this equipment and do their own films. And then we will see another film by the Kyokuro. Del agua, como las flores, esconden lo
una palabra. No corpo, começa a ser traçado o fim do luto pelos mortos das famílias na aldeia Coicuro. Tugupé tem o traço forte e reto. É a vida que ressurge em imagem de peixe no homem. Fico imaginando o tamanho do peixe, bem assim, quadrado, meio quadrado. É isso que eu fico me concentrando, né? Para não poder errar e passar o tinta pro todo, né? Corpo. Eles revezam o trabalho, que significa o início do grande dia do Quarupi no Xingu. Meu pai faleceu no mês de janeiro, dia 10 de janeiro. Aí de lá para cá viemos, né? Ficamos de luto, a família, os filhos, né? Primos, primas. Então, não participamos mais festa, né? Ficamos em casa. Por enquanto a gente ia pescar na roça, né? Para participar da festa. Então agora chegou o momento de homenagear meu pai. Último a festa. Meu pai é um dos homenageados. Que é uma homenagem a uma pessoa que morreu. E o que eu acho interessante aqui é o seguinte: na nossa sociedade a gente vale pelo que consome e pelo que produz, né? Uma pessoa que tenha dinheiro, tudo, morre 4 horas da manhã, 4 horas da tarde está sepultada. Aqui uma pessoa que não vai produzir mais nada e consumir mais nada, todas essas pessoas estão aí há um ano trabalhando, fazendo uma homenagem a uma pessoa que morreu. Então acho que isso é forte. Isso é a cultura forte. Então mantém sempre. Não acho que ela modifica, mas a essência permanece. Enquanto os primos se concentram na arte, que é própria dos Coicuro, a mãe de Tugupé prepara o peixe e a mandioca processada para a família. Tabuado se divide entre preparar
preparar os alimentos e o neto que brinca com o seu animal de estimação, uma pequena gaivota. O menino de 7 anos tem um nome cristão, Lucas. Eles estão felizes porque vão rever os parentes que moram nas cidades vizinhas, bem como visitantes das aldeias do Grande Xingu. Aqui vivem 13 etnias. Quase 8.000 indivíduos vivem aqui. É um mosaico de línguas, de cultura fantástico, espetacular, em nível mundial. Por aqui parece uma torre de Babel. Em um idioma dos povos nativos é igual. Eles se comunicam em português, que aprenderam assim que a escola entrou na aldeia. 20 anos, a escolinha entrou aqui no parque. Está na hora, o governo fala, está na hora, indígena brasileiro tem que estudar, precisa estudar. Primeiro, ainda a cultura muito forte, hoje mudou, está mudando já. Todo mundo, as crianças, sabe escrever, sabe tudo, computador, manda mensagem para os amigos brancos, tem amigo branco em São Paulo. Brasil aqui, né? Amigo, todos. Eu não sei, eu sou indígena, eu não sabe nem nada. Aqui, aldeia Cuicuro. Aqui nós se dividimos de aldeia. Em 2017, a gente montou aqui essa aldeia. Nós dividimos 5 aldeias pequenas. Aqui é a aldeia central. Aqui ponto, que fala ponto, aqui é a aldeia. Já está organizando já. Está bonita a aldeia aqui. Tem dividido, chama Lagatoa, Raucuri, Paraíso. Maiene, 4 mil. Tem aldeia com família, é 30 e pouco. Ali de volta do parque. São visitantes institucionais e até turistas que se hospedam nas ocas. Todos querem conhecer o Quarupi. Quando vim para cá da cidade, né, aí eles ficam querendo saber qual que é a cultura da nossa, né. Aí eu tento chamar eles para conhecer a nossa cultura, né, como a cultura de vocês é diferente e do que da nossa, né. Aí essa cultura nossa, todo mundo fala que é ritual, né, aí quando convido eles, aí eles falam que é difícil para eles virem, né, tipo, sem ser chamado dos outros. Os conhecidos podem ser convidados, né, como tipo, se eu chamo meus amigos. Yes, unfortunately, the translation that we thought was there is not there. So we're going to just pause it now. We've got a sense, no offense to the Kuikuros, and continue the discussion. Okay? So we'll turn everything on again.
Sube a Fucaca, Gwen, invitamos a Gwen, a Fucaca, a Calutata, perdón, y yo. Okay. ¿Y cómo se hace la luz? That's it. You saw. No, you're fine. It's on your house. Everybody up, please? Yes, please. Yeah. And you can just move that up and down. You're good. Second? All right. Little bit. Oh, okay. All right, everyone, we're going to have a few more questions here and then a Q&A for the audience. So I have a question for you, Lynn, about the work that you do as a filmmaker and with Fika Amazonia. So I'd love to hear a little bit about what drew you to this work, and specifically, kind of about the work of Fika Amazonia and how you're supporting Indigenous filmmakers in the Amazon. Thank you all, Helena, Mike, for this translation. It's very important for us to communicate, and you're doing a very, very important paper in this panel. And thank you, Afugaka and Damian Kalutata, and Father of Kalutata being here, Gwen. And thank you, Wola and Jimena, that give us the opportunity to have this space. I'm Lilith Aparicio. I'm from Colombia. I'm the director of Fundación Fika Amazonia. I am a film producer 15 years ago, and my focus on films are social, environmental, and rights, human rights films. So today, it's very important for us to listen more than to say, because having Afukaka and Kalutata and Kwikuro in this space here in the United States is very important. We already have met them a few years ago because we just shoot a film with Graham, and that experience was very, very important for the work we do. So Fika Amazonia is a non-profit organization. We do support the voice of the jungle. I mean, we are a tool to give voice to the jungle. That's why we show this small short film, just trying to get a sense of what we do in Fika Amazonia.
And what happened is that a group of producers and directors, we decided to do something to support the climate change. And we really believe that in the preservation and conservation of the memory, ancestral memory, is a very, very important point to save our planet from extinction. That's what I think, and it's my deep feeling about the job I do. So in FICA Amazonia, we do two things very important. One is a festival, a film festival. We have done 3 editions. We opened FICA Amazonia in 2019, and since that we have been done 3 editions of our festival, and also we do a workshop. In that time, we have been done 2 workshops in the Colombian Amazon, and in that 2 workshops we have done 8 films. 2 of them are now in Netflix. You can find it in the section of this series called Frontera Verde. So what we did was a boot camp in Leticia, Amazonas, where we put together teachers and students that we brought from different places in the Amazonia Colombiana, in the Colombian Amazon, sorry. And what we did with 2 films that you can find from more than 192 countries available in Netflix. So that is the way we are giving our support and our tools, like how we know, what we know about through making films to people who is making this kind of resistance in the jungle. We believe Amazonia is a bioma. I mean, it's 9 countries. We're in Colombia. We're just starting 3 years ago to do this, and we have shown more than 200 films, and we have done more than 7 films, I'm sorry, with the indigenous people. But the most important thing is to be conscient. What we want to do is to get to be a tool to show this voice of the Amazon, is to make sensitive the world to the importance of the Amazon. So I'm sorry, my English probably is not so good. I would like to say more things, but you can find about us in the FICAamazonia.com, and also anything you would like to know more about it. I'm available here in DC to do it. I'm gonna stay here for a while. I don't want to take more time for the Kuikuru's intervention of Graham, that is a very supported mentor in FICA Amazonia too. But just let you know that everyone, whatever it is, can do something for the Amazon. And also the media has to be sensitive, conscient, what we communicate, how we communicate, and how we give a voice to the one who have it. Not necessarily we have it. So thank you. And any question, I'll be here. And thank you for the space, because this is very important for us and you having been here. Thank you. All right, thank you, Lynn. So a question for Graham and for Kalutata. So you've recently, and Lynn as well, you recently had a Nova episode of PBS come out, a documentary called The Ancient Builders of the Amazon, which I watched, and it's wonderful, so you should go watch it. So I would love to hear a bit about, this project, what led you specifically to, those areas to film, what was the process like, why that specific project? Like, how did you end up there? Good evening, everybody. That was a film that I'd been thinking about for a long time. Many years ago, I did a doctorate in anthropology, and I did research in the Amazon with an indigenous group in the Colombian Amazon. And the Amazon has always been very close to my heart since then. And over the last couple of years, since I've done my work,
this emerging story of the ancient Amazon, which we always used to imagine was this pristine wilderness, has been, archaeologists like Mike have been discovering that in fact there were complex societies there for centuries, millennia before the arrival of Europeans. So that seemed to me a story that was just important and beautiful to tell. And so then it was a question of, how could we tell it? Where were the places to go where we could show something? Because a lot of it is quite difficult to see. And so it involved, we ended up going to Bolivia, to Brazil, to Peru, and to Colombia to show some of the most striking discoveries to come from all that work. But one of the most beautiful things for me was something we saw in Brazil with Calutata, who was there participating. And it was about the work of a young generation of indigenous archaeologists who are discovering their own parts of their own society, learning the tools of archaeology and discovering the parts of their own society. And what was so really touched me and moved me was the excitement I felt around the indigenous students as they did that. Because this was something, and there's a parallel story there with the story of film. Because just as Daniel was saying, they are now learning to make their own films. They don't need people like me to make films about the past. Now they're able to make their own. I think I want to underline what an important and beautiful evolution that is. Yeah. Ver uma geração de jovens arqueólogos, mais arqueólogos brasileiros, que era câmera, e ver como essa nova geração está se envolvendo das ferramentas para contar e conhecer a sua própria história. Isso ele deu um paralelo entre a arqueologia e cinema. Então ele quer saber de você agora, você agora seu envolvimento com como é a gente como entrevistado no Festival do Norte. Então, eu fui gravar oficina. O filme que a gente produziu com ele, né? Eu fui como aluno e também sempre, cada dia mais estou aprendendo, né? Com nova amizade que eu fiz com ele também, como produtor de filme. E também, cada nova geração, a gente está aprendendo o que vem para a gente, né? O que vem do outro mundo que a gente fala, porque a gente fala que nós temos dois mundos, o mundo do nosso e o mundo não indígena. Então, cada vez mais a gente está ocupando o espaço que a gente está aprendendo com os amigos também. E eu fico muito feliz também que eu estou seguindo esse caminho de cinema, e foi honra que trabalhar com ele também, e que eu gostei muito, e eu agradeço muito também Helena e Mike também, tudo através dessas pessoas que eu fui trabalhar com ele também, foi impressionante. E a primeira vez foi no São Gabriel da Cachoeira, e eu gostei muito também.
E estamos aqui para aprender com isso também. Cada dia mais a gente vai estar aprendendo também sobre esse cinema indígena. E eu fiquei muito feliz também para ver os parentes também que estão aprendendo arqueólogo indígena também. Eu fiquei muito feliz lá também para ver o trabalho que eles estão fazendo. Eu fiquei, nossa, falei, e muita gente, muito indígena trabalhando isso também. E eles me viram também como um cineasta indígena também. E fiquei muito feliz trocando experiência com o outro, né? Então, eu gostei muito também. Então, a gente está vivendo por esse mundo agora e cada espaço a gente está ocupando, cada lugar indígena agora. Eu fico muito feliz também e lutando junto. So, Kalutata, he has participated on this production, this Nova production, as a filmmaker. So he was behind the camera and also as interviewed as a character, a person on the film. And he's very happy and thankful for this experience. He's learned a lot with Graham, with Lilith, and with all the crew. He's always learning. He's learning all the time. And for this particular experience, he's very happy and thankful. With this production, he had the opportunity to travel to São Gabriel da Cachoeira, which is one of the places that is on this film. And he had the opportunity to meet several indigenous like himself who are studying to become archaeologists. So this was for him an opportunity of exchanges. Himself, Kalutata is studying and becoming a filmmaker, a young filmmaker, and he's had the opportunity to know these other indigenous becoming archaeologists. And this was a beautiful exchange for him, Kalutata, and he thinks also for them, the indigenous archaeologists. So they had a very good interaction there, and the experience was very fruitful. And again, he is very happy and he is very thankful for being part of this project. All right, Wado, thank you. So we're going to open it up for the audience to ask any questions. Shall we start passing a mic around? Do you have another working mic? Any comments or questions? Thank you very much for your presentation, for your films, but especially for the work you do. I have a question about politics in Brazil, because you did mention it. We know that the previous government clearly had a very strong anti-Amazon, anti-environment, and anti-indigenous policies. There is a new president and there is a new government, but the truth is that although Bolsonaro is no longer in Brazil, Bolsonarism is in Brazil. And the challenges that the new government faces are enormous. So how do you view the current situation? What are your expectations and hopes with the change, considering the incredible, difficult challenges that the country faces? Just before I pass the mic, any other questions?
Os desafios e também as esperanças em relação ao Muito bom. Que nem eu falei hoje, quando eu falar aqui também sobre essa governo que a gente vive no Brasil, não dá para falar, não dá para explicar nada. E a gente não foi, a gente não teve esse problema também. Tem vários, o projeto também que tinha caído, como o museu também, outro área que trabalha com natureza também. E ele queria acabar muito com isso, por isso que a gente lutou muito, juntou com os outros parentes também para derrubar esse governo, porque não dá para viver com esse governo, porque o cara é louco, não dá para, não pensa assim, não pensa para o futuro. Então isso que a gente viveu durante 4 anos, né? Mas agora estamos com outro governo agora também, e a gente temos 4 anos para a gente esperar um pouco também, e também desse governo atual, e ele tem um pouquinho com relação com o indígena, e também ele botou o primeiro Ministério Indígena do Brasil, né? E também a gente fica muito feliz com esse governo que está fazendo atual, do que anterior, né? Porque anterior queria acabar o indígena. Até falou para o mídia que queria comer indígena. E isso, ele atacou muitos, vários projetos, além de território indígena do Timor, que ele, durante dessa campanha dele, falou que nem queria marcar a terra indígena, nenhum centímetro que ele queria marcar a terra indígena. Então, nenhum indígena que gosta dele, porque ele queria acabar com a nossa vida mesmo, e deixou muito problema com o nosso parente também, que está acontecendo no Brasil, que chama Yanomami, que está sendo atacado o território, o garimpo, o desmatamento. Então, desse governo que estamos vivendo agora, acho que ele não vai conseguir arrumar tudo isso, tudo que ele deixou problema no Brasil, não é só com a gente também, tem outro projeto também. Então, que nem você falou, até ele fugiu aqui no Miami, que esse governo daqui também manda ele embora para o Brasil. Okay, so I'll try to separate his answer from my feelings and try to use my memory here. So he says, yes, this past government was anti-indigenous, but not only anti-indigenous, it was anti-science, anti-universities, anti-environment, and in this sense, we're all together. We're together. And then he mentioned the museum where I work, the Gilda Museum, which is the oldest institution in the Amazon, and it's fighting for its life due to lack of resources, lack of personnel and everything. So in this sense, he says, we're together in this fight. It's not only about indigenous people, it's about life. It's about surviving. Of course, we're happy that we have this change, this important change. He mentions this new government already has signs of better days. We now have an indigenous person, an indigenous woman in charge of the recently created indigenous ministry. So yes, there is hope that better days will come, although we acknowledge that it will take some time to clean up all this mess
all this mess that was left behind by past government. Yeah, I think this was it. So yeah, we do have hope, although the fight is still on. We still need to be activists all the time. And I believe we had another question. Yeah, first, thanks for being here and thanks for presenting and showing your film. I'm curious to know if your goals as artists and filmmakers are the same as your goals as conservationists and activists. And I would also like to maybe hear a response from Fika Amazonia. Maybe provide an answer. So I can try to repeat that if that is helpful. Do we need that? Do you need the question repeated? I think I wasn't sure who he was asking. I'm gonna, while they're translating to Kalutata, I'm gonna answer you what I think. I think they're different. I think audiovisual is a very important tool for both, activism, conservationism, and filmmaker, like natural. But in the work we do, we put that together because we need to maintain that integral dialogue. You know, if you don't feel being a conservationist, you don't have the conscience of what we need to take care of in this environment in some way. But you don't have to be an expert. But you can, as a filmmaker, help to understand from science, like we did with this film in Nova, many points of view together that goes for the different roads to the same statement, that is that we have to be conscious and take care of the planet. You know, I don't know if I give you the answer like I wanted, but I think all we can be conservationistas, all we can be audiovisual makers, because we are in this system that all the time is asking us to produce content, and that's a tool. It's different ways, but we have to be conscious of that. What we communicate and how we communicate it in all the parts of our jobs, lives, or things that we want to do and say. So maybe some of you want to say a little thing. Isso é muito bom, essa pergunta que vocês fizeram, porque agora mesmo a gente usa equipamento do câmera, né? E sempre a gente vai estar levando junto com a nossa luta também, e para a gente lutar para entre nós mesmos. Isso é muito importante, a gente trabalhar com esse com cinema indígena, e para a gente vai estar lutando para a nova geração. Quero que a nova geração venha com essa luta que a gente está lutando agora também, mas eu mesmo sempre vou estar fazendo esse meu trabalho e, ao mesmo tempo, lutando para o meu povo também. Isso é muito importante para a gente. E trabalhando por cinema e, ao mesmo tempo, entrar por político também, ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante para a gente. E para a gente lutar junto, né? Porque eu faço também na área da política e, ao mesmo tempo, usando esse equipamento de câmera, e com isso a gente vai estar mostrando também a nossa luta. Então, esse é o nosso objetivo, para usar
ferramenta de luta, né? Então, é muito importante falar isso. He likes the question, and he says, yes, we use the camera, we make films to make politics, to be activists, to show our fights, to show our concerns, not only to the world, but also to future generations. So the camera and making films is a way to document their fight, their struggles, and their concerns. All right, so that is going to bring us to the end of our event. I just have a couple of closing notes. If you have not signed up on the sign-up sheet by the door, please do so. Crushing Colonialism has a lot of exciting programming we'll be soon announcing, and we would love to keep you all up to date. And then our friends here from the Kurikiros also have some really beautiful jewelry for sale out here. And so I want to say wado, thank you, to Paramount Chief Afukaka, to Kalutata, and to Chief Amuneri. I also want to say thank you to Lynn and Graham for being with us, and Hamena and Wola. And thank you to our two anthropologist friends back here who have provided translation. We have Helena Lima and Michael Heckenberger. So, what up? Thank you so much for coming tonight.